Murakaza neza kuri hano media, harashize igihe kinini tutahura, mwari munkumbuye, abantu benshi baravuze bati se Chris kutagikora mu video y'Ikinyarwanda. Uyu munsi rero ngiye kugira mbahereze video y'Ikinyarwanda kugira ngo abafana banjye bankundaga cyangwa se bakundaga video zanjye bongere babone za video nyine ndi kuvuga Ikinyarwanda. Bon, uyu munsi rero hari microphone nabonye ishobora kuba yafasha aba creators bagitangira kuri YouTube cyangwa se abantu bashaka gutangira YouTube channel. Niba ukora YouTube channel ukaba uri mu rugo ukeneye wenda microphone yaje gufasha kuri recording utuntu twawe, ukeneye wenda kuba wakora ama podcast, ukeneye kuba wa recording ama voice overs, hari microphone ushobora kuba wakoresha ku mafaranga make kandi ikaba itanga result nziza. Uyu munsi rero ndabereka ukuntu ikora features zayo ndetse n'izina ryayo ndetse mbabwiye n'ahantu wayigurira kugira ngo nabyo byiza bikugereho. Microphone rero yije iza iri mu gakarito kameze nk'aka muri kubona, nanditseho FIFINE Technology. Ushobora kuyifungura gutya. Iyo ukiyifungura ikintu cya mbere ubona kano kantu ka info card, na kantu baguhereza bakubwira nyine kuri umukiriya wabo bakwifuriza nyine kuzakomeza kubagurira nkuko mubyumva nyine. Akanako gakora kuri shock mount mu gihe wenda kaba kariho kagize ikibazo, utazi shock mount arayimenya mu gihe gito cyane. Iyi ngiyi bayita pop filter. Kano rero ikintu gakora, hari ukuntu umuntu avuga wenda nka P na B n'ibindi bintu bisa nkaho bifite pa cyangwa se inyuguti ya B na T. Bikaba bisaba rero ko ukoresha ino shock mount kugira ngo utaza kuza gutuma microphone ivuga nabi. Noneho rero byo ngibyo bivuyeho uvanaho kano. Hano hari akamanual guide cyangwa se aka users guide ushobora gukoresha werekana kuntu ino microphone bayimountinga cyangwa se kuntu bayiteranya kugira ngo itangire ikore. Noneho shock mount nababwiraga ni iyi ngiyi. Iyi shock mount ikintu ikora, hano ushyiraho microphone, hano ukayihindukiza ukabasha kuba wayishyira ku ntuza ku kaguru ka microphone ndi bubereke. Icyo gihe ikintu biyifasha ino shock mount ituma microphone itinyegenyeza cyangwa se ngo vibrating. Ikindi nanone kintu gifasha no kugira ngo ntize kuza kwa absorbing ama background noises, ifite uburyo ikoze ku buryo ibyo bintu nyine ifasha kubigukorera. Kano kagozi iyo gapfuye cyangwa se kakagira ikibazo niho ukoresha kano ka spare naberetse tugitangira kangaka kugira ngo uze kuza kongera kugashyiraho. Noneho ikindi kintu cyo kirimo hano haba harimo ino foam. Ino foam niyo bashyira kuri microphone. Kuri microphone rero no kugira ngo itaza kuza absorbing nanone za background noise cyangwa se urusaku ruri inyuma ya microphone. Noneho uyu ni umugozi wa USB, nkuko no microphone ari USB, uvuga ngo kuyikoresha n'ubundi bita uyicomeka kuri computer yawe cyangwa se kuri telefone bigata bikunda. Hari kandi kadabuta ko kuri telefone ukoresha bita OTG, kaba kameze gutya. Ku bantu bafite telefone ziga supporting nako bashobora kuba bagakoresha kugira ngo abashe kuba bakoresha no microphone kuri telefone. Urabona ko ari microphone wakenera nk'umukreator utangiye YouTube channel ukaba babasha kugera ku nzozi zawe cyangwa se ku musaruro ushaka kugeraho. Akangaka ko nta ukazana na microphone ukagura ku ruhande ariko nta ugahenze, uvuga ngo urajya muri description urebe nimero zirimo cyangwa se email nyandikire umubwire ukuntu wakabona. Noneho hano hari iyo bita scissor arm. Iyi ni scissor arm, ni nk'akaboko nyine gabasha gufata microphone. Uko uri kubona hano niho dufatisha ya shock mount tugashyiraho microphone. Noneho iyo turangije iyi ngiyi rero iyo tumaze kuyishyiraho tuyishyira ku kantu bita C clamp. Iyi C clamp rero ni kano ushyira ku meza cyangwa se kuri desk yawe. Niba ufite ameza kandi kano ushyiraho nako ushobora kuba wagahindura uko ubishaka kugira ngo ubashe kugafatisha ahantu nk'aha handi ubereke mu kanya ukuntu babikora. Noneho tudatinze, iyi niyo microphone ukubona ko ari microphone imeze gutya neza. Ni microphone ifite features zose wakenera nka microphone iri professional, ifite volume ku buryo ushobora kuba wakongera cyangwa se ukagabanya volume. Gusa si byiza gukoresha volume yo hejuru igihe bizanamo rwa rusaku ruri inyuma bigatuma ivuga nabi. Nyuma hari igihe udashaka gukoresha iriya scissor arm, udashaka gukoresha kino kinini, ugakoresha ko bita mini tripod kugira ngo ubashe gushyiraho ya microphone yawe ibashe nyine kuba nayo yahagararaho nyine ikoreshe muri ubwo buryo. Ubona tugiye kugenda rero duteranye bino bintu byose kugira ngo microphone yacu ibashe kuba yakora. Nkuko mubibona nta kintu gisigaye mu ikarito, ubu tugiye kuba tuyizinze kugira ngo dukomeze n'ibindi bikurikiyeho.
Nkuko muri kubibona rero microphone yacu yamaze kuba ready cyangwa se yamaze kuba yiteguye gukora akazi kacu, namaze kuyihambira neza nkuko uri kubibona. Iyi niba iri kuri table ushobora kuyijyana ukageza aho ushaka hose, ahantu hose washaka kuyigeza wayihageza kugira ukayikoresha akazi kawe ukeneye gukora. Niba ukeneye kuri coding cyangwa se gukora wenda ama live streams cyangwa se ukeneye gukora gaming cyangwa se ukeneye gukora ikintu cyose gisaba ko uba ufite sound nziza wakoresha ino microphone. Iki kintu nikunda cyangwa se nayivugaho cyiza ni ino USB ino USB cable. Iyi USB cable rero cyangwa se n'umugozi wa USB ikintu gufasha nuvuga ngo umugozi ugufasha ku managinga imigozi myinshi. Agiye ufite imigozi myinshi ukabona wenda byateje akavuyo ku meza yawe, ukabona wenda ntago bimeze neza, ariko nkuko mukubona n'umugozi wo uraza ugacomeka muri microphone yawe cyangwa se muri microphone yawe, nyuma uragenda ugahita ucomeka kuri computer. Ikindi kintu cyiza cy'iyi microphone rero icometse kuri computer ntago gusaba gushyiramo izindi drivers cyangwa se ikindi kintu, itangira gukora n'ubundi ukabona yuko iri gukora ibintu byawe nkuko wagize nyine wabiteganyaga. Nuvuga ngo ikindi kintu noneho nayivugaho ino microphone indi feature nziza isupportinga kuba washyira kuri telefone. Nkuko ubibona hano urabona ko uyu mugozi nta hantu kuri telefone wakinjira, ariko hari utwa adapters, hari akadapter bita OTG cyangwa se USB on the go kameze gutya. Ku bantu bafite smartphone mwazagashaka cyangwa se batazantu bakagurura ukambira nkuko nabibabwiye. Uyishizeho rero hano gutya ugacomeka ino microphone, ushobora kuba wabasha gucomeka kuri telefone yawe ikaba yagukorera nka audio, ku buryo niba ufite telefone washaka gukora ama content bitaguhagarika kuvuga wena ngo ukeneye kuzajya gushaka computer kugira ngo ujye kunyuzamo audio, ushobora kunyuza kuri telefone yawe bikamera nkuko nabikoze gutya. Guro niba uzi ko ino microphone wamaze kuyibona akaba wamaze kumenya ahantu wagurira ikintu nk'iki ngiki, ntukajye utinza ujye utumbira uti se Chris nabigenza gute. Ibyo nibyo bintu mba nshaka kandi nyine nawe byagufasha. Rero reka tujye muri machine turebe ukuntu noneho ino microphone ikora, tujye gukora test tumve dutestinze ibintu byinshi bitandukanye kuntu yabivuga. Ubu ngubu noneho ngiye kujya kuri computer yanjye kugira ngo mbashe kubereka cyangwa se kubumvisha ukuntu ino microphone ivuga. Ubu ngubu turi kuvugana gukoresha microphone yandi gukoresha mutari kubona kirimo hano, ariko ngiye gukoresha ino microphone kugira ngo mbashe kubereka demonstration cyangwa se mbashe kumvisha ukuntu ivuga, ubanze nawe umbwire. Tugiye gukoresha ino microphone, twagiye 3 2 2 1. Ubu ngubu ndi gukoresha microphone yitwa FIFINE T669, ikaba ari microphone nziza cyane ifata sound neza. Ndakeka muri kumva ukuntu iri kuvuga, ndakeka muri kumva itandukaniro riri hagati y'iyi microphone n'iyi ngiyi. Urumva ko ari microphone ivuga neza cyane. Niba ushaka gukora podcast, ushaka gukora YouTube videos, iyi ni microphone ushobora kuba wakoresha. Ubu ndi kuyitestinga nta kintu na kimwe kiriho, pop filter nayikuyeho na volume nayigabanyije, ushobora kuyongera ukumva itandukaniro ririmo nkuko uri kubyumva. Niba ndi kunya cyangwa se kugabanya, ushobora no kuyimaramo yose nkayima. Naka tugeze muri kimwe cya kane cyayo nibwo numva ivuga neza. Noneho rero ikintu tugiye gutestinga cyo bita plosives cyangwa se bya binababwiraga byo kuvuga ngo P na B na K na T kugira ngo twumve niba nta kintu bishobora kuba byagera kuri microphone yacu. Okay, twagiye tugiye kuvuga tuti wenda Peter Piper pitch the podcast, Peter Piper pitch the podcast. Nkuko muri kubyumva harimo ama plosives, namo kawongera ukavuga uti Peter Piper pitch the podcast, urumva ko birushaho kwiyongera. Ariko reka ngarure hasi. Iyo ari test ya mbere yo kuri plosives. Ushobora no gutestinga hariho iyi form kugira ngo wumve na gutandukaniro ririmo. Ubu ngubu ndi kuvuga kuri microphone hariho form, ndashaka kugira ngo numve niba hari itandukaniro ririmo cyangwa se nta ririmo. Ubwo muraza kumbwira mwebwe muri kubyumva. Niba uri kumva koresha kutere kugira ngo ubashe kunyumvira itandukaniro, nawe uze kumbwira muri comment. Okay. Noneho rero kugira ngo tukuremo za plosives dushobora kuba twakoresha wenda pop filter kugira ngo uyikuremo za plosives. Kugira ngo uyikoreshe rero dushobora kwikoresha hariho form cyangwa se tukakuraho nta form iriho, tukakuraho form dushyiraho pop filter twumve ukuntu yabivuga. Twagiye okay. Peter Piper pitch the podcast, Peter Piper pitch the podcast, Peter Piper pitch the podcast. Nkuko muri kubibona rero ni microphone ushobora kuba wagerageza ukaba wakora ama content yawe, gusa nyine nayo nkuko uri kubibona gifite wenda ibintu bimwe na bimwe bishobora kuba wenda bitaba byiza kuri wowe. Nk'urugero ngiye navuga ifite akabuto gato ya kano kanob ni gato rero ni gato cyane kugira ngo ujye gukoramo kano ujye gukora amashyizo na pop filter kugira ngo ujye kongera harimo no ko binsaba kubana nk'umuntu na pop filter kugira ngo mande mparebe neza. Ikindi kintu wenda navuga nayo ni nziza, ariko ntago ari nziza kurusha izindi zose. Ntago byakurimita kujya ku isoko gushaka izindi niba ufite amafaranga ahagije. Nyandikira nkoreka izindi microphone wenda zirenze no kuri ingeri kingi niba uri gutangira ingini microphone nziza cyane. Iki kintu wenda navugaho ndumva nta kintu navugaho kibi kino microphone rwose kuri aya mafaranga igura. Ntago nakirirwa nshyiraho complain cyangwa se nakirirwa mburana amafaranga nayayo rwose.
Nkuko mwabibonye rero iyi ngiyi ni microphone nziza idahenze wakoresha kuri YouTube channel. Niba uri gutangira YouTube channel ukabutangira YouTube kandi ukabona wenda udafite amafaranga hagije ko wagura ibikoresho bihenze cyane, wagura ino microphone ukayigerageza. Ni nziza cyane, ntihenze, kandi nkuko mwabyumvishije ifata sound neza cyane, nta kibazo na kimwe wayinenga, kandi no kugira ngo uyibone byakorohera. Kugira ngo bikorohere rero ni ugukoresha contact zanjye ziri muri description, yaba email yanjye yaba nimero. Kandi niba kuko ushyigikiye ino video ukaba wumva wayikunze, abantu benshi bari barambuze bambwira bati Chris ongera ugaruke, ongera dukorera ama video, dukunda video zawe. Ni mubingaragariza mukande like, munajye no muri comment muvuge muti Chris twagarutse, twishimiye ko wongeye ukagaruka mu Kinyarwanda cyacu nk'ururimi rwacu. Nimbibona nyine njyewe biranshimisha, murabizi ko binshimisha cyane kandi bikanira n'imbaraga zo gukora izindi video. Ntizimye mu magambo rero, mukore like, mukore subscribe nk'ibisanzwe. Niba uje bwa mbere utarakora subscribe ugende uyikore, nukanda ku kabuto k'umutuku ndakeka kaba kari hano cyangwa hano, ubwo sinza uri ukabona ugakanda nyine kugira ngo ujye umenya ibintu byabereye kuri no YouTube channel, unakande kunzogera kugira ngo tuzajya ubura amakuru ya video nashyizeho yindi. Murakoze rero, tuzabonana ubutaha, mukomeze mumererwe neza. Ciao ciao.